mga friends! Welcome to my channel. Kayo'y bago lang sa channel na to, huwag po kalimutang subscribe para sa susunod pa nating videos. So, ang lesson natin ngayon mga friends ay the slope and equation of the line tangent to a curve at a given point. So alam nyo kasi mga friends kunwari meron tayong straight line lang. So pinapakuha po yung slope ng isang straight line. Constant po yung slope nun. Kasi any given 2 points, magbibigay po siya ng slope. Na-slope na po yun ng buong line. So any given 2 points lying on the same line, lying on that line, magbibigay po yun ng the same slope. Kasi straight line po siya. So paano naman po pag curve? So kung wari curve, imagine nyo lang po yung curve na ganito. So, kunwari ito yung Cartesian plane natin. So, bawat point po sa curve na yan, pag gagawa po tayo ng tangent line sa bawat point dyan, point on the function na nag-define sa curve na to, imagine nyo lang po, ang bawat point yan ay magbibigay ng iba't ibang tangent lines. Diyan po ngayon papasok ang differential calculus. So, bawat point dyan, iba-iba ang tangent line. At iba-iba rin po syempre yung slope niya. So, yan po ang lesson natin ngayon at sisikapin ko po na maipakita ang lahat ng kailangang ipakita dito sa particular na topic na ito. Okay, so dito po sa example natin, meron po akong dalawang problems lang. So, kunwari, we're given f of x, or function, f of x, which is equal to 3x squared minus 6x plus 1. Una, the slope of, we're going to find the slope of the line tangent to f of x at 2, 1. Sabi naman po natin, the equation naman. So, una, slope, pangalawa, equation of the line tangent to f of x at 2, 1. So, meron po tayong function na curve. So, merong point doon. Given point kung ano po yung slope on that particular na point. At ano naman yung equation niya. Yan po ang isosolve natin ngayon. Gagawa po tayo ng table of ordered pairs. So, gagawa po tayo ng xy. Table of ordered pairs. So, in this case, una po nating hanapin dito ay yung kasi curve po ito at saka parabola po ito, hanapin po natin yung minimum point. Kasi ito naman po isang parabola that opens up. Okay? Sa equation. So, at yung 5 na ordered pairs na yon, yung gitna ang una natin kukunin. Parang isusolve na lang po natin ay yung kahit dalawa na lang going to the right at dalawang going to the left ng mga x at y partners na yan. So, gawa po tayo ng 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Una po natin isosolve yung minimum na point. So, ito po yung point wherein yung slope tangent to that point is 0. So, given na 0 po yan, yung derivative po ng ating f of x ay dapat 0 at that point. So, gagawin po natin, kunin po natin yung first derivative ng ating function para magawa po natin yung minimum point. So, that's why pag meron po tayong f of x is equal to 3x squared minus 6x plus 1. Ang first derivative po yan, or yung f prime of x is equal to, differentiating, we have 6x minus 6. Ngayon po, i-equate po natin yan ng 0. So, we have 6x minus x equals 0. That means x is equal to, or 6x is equal to positive 6. That means x is equal to, dividing both sides of the equation by 6, para ma-eliminate po itong 6 sa x na nakadikit, we have 6 over 6 is 1. So ngayon yung pinakaunang pair po natin ay meron tayong x-coordinate na x. Ano lang po yung pair niya na y? So using the original equation na binibigay, meron po tayong f of, substituting 1 to x, we have f of 1
equals 3 times 1 squared minus 6 times 1 plus 1. Okay, proceeding, we have 3 times 1 squared is 1 minus 6 times 1 is 6 plus 1. So, meron po tayong 3 times 1 is 3 minus 6 plus 1. So, 3 minus 6 is negative 3 plus 1. Meron po tayong negative 2. So, ngayon po yun yung point na minimum point ng ating curve. So, x is 1, y is negative 2. So, pwede po siguro natin i-solve yun ngayon. Yung dalawang going to the left, dalawang increment. So, that is going to be 0 at negative 1. To the right naman po is next ng 1 is 2 at 3. Okay, so gagawin po natin, gamitin po natin equation na ito para makuha din po yung mga y na partners ng ating x-coordinates. F of x equals 3x squared minus 6x plus 1. If x is negative 1, we have f of negative 1 equals 3 times negative 1 squared minus 6 times negative 1 plus 1. We have 3 times negative 1 squared is positive 1 minus. So, magiging positive na po siya kasi we're multiplying two numbers with the same signs. Magiging positive 6 plus 1 equals 3 plus 6 plus 1 equals 10. So, meron po tayong negative 1 at positive 10. So, 0, we have f of 0 equals 3 times 0 squared minus 6 times 0 plus 1 equals 3 times 0 squared is 0. So, 3 times 0 minus 6 times 0 is 0 plus 1. We have 0 minus 0 plus 1. So, f of 0 is 1. Meron po tayong 0 at 1. So, paano naman po sa 2? We have f of 2 equals 3 times 2 squared minus 6 times 2 plus 1 equals 3 times 2 squared is 4. So, negative 6 times 2 is 12 plus 1. We have 3 times 4 is 12 minus 12 plus 1. Cancel po ito. So, magiging 1. So, meron po tayong 2 at 1. F of 3 naman. Okay, F of 3 po tayo. We have 3 times 3 squared minus 6 times 3 plus 1. So, we have 3 times 3 squared is 9 minus 6 times 3 is 18 plus 1. We have 3 times 9 is 27 minus 18 minus plus 1. So, we have 27 minus 18 is 9 plus 1 is 10. So, meron po tayong 3 at 10. Kaya ngayon po, meron na po tayong 5 points wherein ang minimum point is located at 1 at negative 2. Pwede na po natin ngayon gawa ng graph po yan. Okay? So, ito pong graph ay meron po tayong ordered pairs na negative 1 at 10. So, negative 1 at 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, approximately, dyan po yung first point natin. Tapos, meron po tayong 0, 1, or 0 yung x. Tapos, meron po tayong 1. Okay, so yun po yung pangalawang point natin. So, ito po yung point na 0 and 1. Ito naman po ay negative 1, 10. Tapos, yung minimum point po natin is 1, 2. Nandito po. 1. Tapos, negative 2 pala. Negative 1, negative 2. Okay, so ito
yung minimum point natin, 1 at negative 2. So, pag pinunect po natin yan, meron po tayong parang ganyan na curve. Kabila naman po, meron tayong 2, 1. At 310. So, ito po yung point natin na 310. So, pag kinonect po natin yan, meron tayong more or less ganitong curve. Okay? So, meron po tayong actually parabola. Okay. Now, ang unang tanong po dito ay, pwede ko na po sigurong burahin itong mga solutions para sa mga ordered pairs. Ngayon, pwede na po natin sagutin ang unang problem natin. So, yung unang problem po natin ay, letter A, the slope of the line tangent to f of x at 2, 1. So, ang gagawin lang po natin dito is, kukunin po natin ito ang first derivative ng x, ng f of x natin. Tapos, gamitin po natin ang value ng x para ma-determine yung slope ng line. Yan po yung solution sa slope of the line. Na tangent po sa curve at a given point na 2, 1. So, we have f of x equals 3x squared minus 6x plus 1. Then, yung first derivative po niya ay 2 times 3 is 6. Tapos, minus 1 na po ito. 6x na lang po siya. Minus, derivative po ng 6x is 6. Then po, ang m po natin ay m at 2, 1 is equal to the f prime of 2. So, tandaan po natin dito po tayo sa 2 kukuha. 2 pong 2 kasi x po ang gagamitin natin. Hindi po yung 1. Yung 2 po. Minus is equal to 6 times, substituting 2 to x, we have 6 times 2 minus 6. So, therefore, yung slope po natin is equal to 6 times 2 is 12 minus 6 is 6 po siya. Yan po yung slope at 0.21. Okay, so yan po yung sagot sa una nating problem. So, punta po tayo sa second problem natin. So, paano naman po yung equation ng line tangent to f of x at 0.21? So, simple lang po yan. Gamitin lang po natin ang point slope form of a line. So, point slope form of a line po is y minus y1 equals m times x minus x sub 1. Okay? So, but since meron na po tayong points na given, okay, 2, 1, so it follows na meron na po tayong x1 at y1. So, m, alam na rin po natin yung m at that point. Okay? Sa point na 2, 1, kasi nakuha na po natin kanina, yung slope at point 2, 1 is 6. Yung x1 po natin, kasi given siya as 2. Tapos y is given as 1. Okay, so substituting all these values sa ating point slope form of a line, we have y minus y1 po is 1 is equal to m is 6. Ito po yun, times x minus x1 naman, which is equal to 2. So, okay, y minus y1 is equal to, distributing 6 to the members inside the bracket, we have 6x. So, minus 6 times 2 is 12. So, simplifying, pag nilipat po natin itong negative 1 sa kabila, magiging y na lang po siya. At sa kabila naman po, meron tayong 6x. Dapat minus 12, ngunit nilipat natin itong minus 1, magiging plus 1 po siya. So, 1 less itong negative 12 natin, magiging negative 11. So, ito po yung
equation ng ating line. Friends, ano ang interpretations ng mga nakukuha nating values? Ano ibig sabihin ng slope at 2, 1 equals 6? So, ganito lang po yun mga friends, no? Since we're talking here about a line tangent to f of x at 2, 1, so ang f of x po natin ay ito. Ito po yung f of x natin, which is f of x equals 3x squared minus 6x plus 1. So, yan po yung f of x natin na parabola po siya. So, ngayon naman po, ito naman pong slope na m at 2, 1 equals 6 refers to dito po. Kasi dito po yung point na 2, 1. So, may tangent line daw po dito. Ano po yung slope ng tangent line na yun? Ito po yung tangent na line. Line tangent sa curve po natin na f of x equals 3x squared minus 6x plus 1 at point 2, 1. So, ito namang tangent line na to, ito po yung ating y is equal to 6x minus 11. So, ibig sabihin po ng slope na to is, di ba yung slope is rise over run. So, pag 6 po siya, ibig sabihin sa bawat isang increment ng ating x, meron po tayong 6 na paakyat. So, parang galing po dito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, parang ganyan po. Yan po yung ibig sabihin ng slope natin. Ngayon, ano naman po itong y equals 6x minus 11? So, ganito lang po yan. Pag-imagine nyo na lang po, pag kunwari itong x is equal to 0, ano po mangyari sa y natin? So, ang y po natin ay magiging 6 times 0 minus 11. Therefore, yung y po natin is negative 11. So, saan po itong x equals 0 sa ating tangent line? So, x equals 0, kunwari, x natin ay equals 0 ay nasa x-axis po yan. Pag tinuloy po natin yan dito, at meron tayong negative 3, negative 4, negative 11, ay tangent line daw, yan na po. Po yan. Ito tama po sa yung tangent line daw po na yan ay tatama sa ating x-axis where x equals 0 at y equals negative 11. So, meron po tayo dito 0, negative 11. So, ganyan po yung interpretation ng nakuha po nating values na slope of the line tangent to f of x at 2, 1 is equal to 6 at equation ng ating line tangent to point tangent to our f of x at point 2, 1, which is y is equal to 6x minus 11. So, sana po may natutunan kayo dito sa ating discussion ngayon. At kung kayo may natutunan, please hit like at pag-subscribe na rin din po para sa sunod nating videos. At maaari nyo din pong i-share para naman mapakinggan. Maraming salamat.